Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse du voyage du Dr. Dolittle. Et sans plus attendre, ladies first, and what a lady, je vous demande d'accueillir Carmel Lagnado, Lady Rose. Welcome to Paris. Please take a seat. Dans le film, c'est un merveilleux apprenti et plus encore, je vous demande d'accueillir Harry Collett, qui joue le rôle de Tommy Stubbins. Welcome to Paris. Et bien sûr, il est non seulement le producteur exécutif du film, mais c'est le Dr. Dolittle himself. Please welcome Robert Downey Jr. Well, I'm very well. Nice to see you again. Welcome to Paris, and thank you for bringing such a quite magical journey to the screen and to Paris. Well, my first question will be to you, producer, actor, of course. Well, from obviously, we can't avoid saying from the Marvel Cinematic Universe to Dolittle's Victorian England. What a stretch. I mean, really. I wanted to know why embrace Dr. Dolittle's enchanting, I mean, really journey now, today, and also how did you do to make this character your own, with your own approach and take on him? Hugh Lofting, who wrote the stories from the trenches of World War I and was sending them home to his family, his opening thinks is something about seeing life through the eyes of a child. A lot of the movies I've been doing for the last decade, you have to cover children's eyes in Act 3 because aliens are coming and all that stuff. But something that reminded me more of the films that I grew up watching, we thought would be nice. And I've never really done a family movie, a movie for kids, and kids love it, and families are having a good time. So, you know, mission accomplished. Alors voilà, c'est vrai que évidemment, ce personnage est tiré des romans de Hugh Lofting qui les écrivait des tranchées de la Grande Guerre et les envoyait à ses enfants. Donc, dès le départ, il y a vraiment une histoire du point de vue de l'enfant. Et puis, en plus, ça fait quand même plus de 10 ans que je fais des films. Évidemment, les enfants se cachent les yeux dès l'acte 3 lorsqu'apparaissent les aliens. Donc, je me suis dit qu'il était temps aussi de faire un film pour les enfants. Je n'ai jamais fait un film de famille, disons pour tout le monde, la famille, pour les enfants. Et donc, je vois que les enfants s'amusent et les familles aussi peuvent venir voir ce type de film. Question à vous. Hi. You are on a world tour for Dr. Dolittle. Can you explain what the contact with the public, with your public, brings to you? And perhaps just a word about people who expected you in the north of France yesterday. Craziest thing, we were supposed to be in Lille last night, and what happened? Because you made it in, right? Yeah, we were just like landing, and the pilot said we were just on the skin of our teeth to getting in. But we was told there was so many people outside, and we really wanted to go out, but it wasn't possible because it was unsafe. So then I texted Harry and I said, "You tell Carmel she's running it this time." How did that feel? Any pressure there? Yeah, just a tiny bit, yeah. No, but I mean, it was honestly so upsetting because we know how much, you know, it was so important for us to be there, so. Yeah, and they were showing us pictures like, here's the stage and here's this. My plane was up there and I could see the lights of the city, but it was really foreboding. First time in 30 years. So what should we do? We should bring everyone from Lille and see if we can all fit in this room. It'll be like a college prank. Alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé effectivement, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors vous, dit Robert, évidemment, aux deux acteurs, eh bien, vous y étiez, alors c'était comment?
Et donc, évidemment, quand elle dit, eh bien, moi, c'est vrai qu'il y avait tellement de gens. Alors, on a pu atterrir, nous, absolument à temps, mais il y avait tellement de gens qu'on a un petit peu eu peur de toute cette cohue. On nous a dit, c'est pas trop safe de se mêler à tout ce monde, pendant qu'on se demandait où était Robert. Et donc, Robert dit à Carmel, il a donc envoyé un petit texto à Carmel, voyant qu'il ne pouvait pas y arriver, en disant, bon, alors maintenant, c'est toi, c'est ton show, tu te débrouilles. Un peu de pression, hein, quand même, sur la pauvre Carmel. Et disons, c'est vrai, c'était incroyable. Et Robert dit, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. J'étais dans l'avion, je voyais les lumières de l'île, mais je ne savais pas qu'on ne pourrait pas atterrir. Donc, en fait, une des idées, évidemment, ça aurait été d'amener tous les spectateurs de l'île ici aujourd'hui, mais ça aurait été un peu comme une réunion de collège. Mais bon, on aurait peut-être été un peu à l'étroit. Alors, autre question. Sounds so much better when you say it. Oh no, we love your voice. All right, here, please. Hi, thank you for making it to Paris and thank you for the film. It was great. The first Dr. Dolittle is it has become a classic. So at some point, did you hesitate on taking on that journey and bring that character back to life? I think it was about, I was shooting the last two Avengers movies, and then Harry came in for a screen test once we decided we were going to do it. And really, once I felt like I had my co-stars, honestly, I just saw the tape. It was your first audition. I saw the tape, and I was like, she's a star. And then I kind of had, and then everything just kind of built out from that. Alors, c'est vrai que j'avais tourné déjà les 2 derniers Avengers. Lorsque Harry est venu on avait décidé donc de faire son screen test. Et donc, finalement, tout est parti du fait que j'avais trouvé mes 2 co-stars. En ce qui concerne Carmel, j'ai juste vu vraiment sa cassette d'audition et j'ai dit, c'est elle, c'est la star. Et donc, tout est parti vraiment à partir de ce moment-là où j'avais mes 2 co-stars. Question. Une question pour Carmel et Harry. Est-ce que c'est particulièrement stimulant de donner la réplique à un adolescent? Et qu'est-ce que vous avez appris je parle de Robert. Et qu'est-ce que vous avez appris de lui? Alors, it's a question for both of you, Carmel and Harry. How stimulating is it to actually co-star with the young boy? I mean, we obviously is talking about you, Robert, right? You know, teenager, right? How stimulating was it, like, to act and to interact together? Yeah, we had a lot of fun on set, and this is a fun movie, so you can really see it on screen when we have a lot of fun on set. And Robert's just a fun person anyway, so you can tell that he's definitely the right... Fun till the daddy takes the T-bird away. You can definitely tell that this character was definitely right for him, and seeing his work on set and everything just generally inspire me. So yeah, you can just, like I said, all the support and everything on set from especially Stephen Gagan, the director, and yeah, it was a lot of fun, and especially to star alongside Robert Downey Jr. being such an icon, it is really surreal, and I'm really lucky. And also, Robert invited us a lot. You know, we spent a lot of time offset as well, which I think like really built our connection together. And as Harry said, I feel like you can really see that on screen. And it was just a lot of fun to be around. And we were traveling all around London. This is a crazy story. What is the name of this hotel that they put you up in? I don't remember what it was called. I think it was called the Bear. And it was the Bear Hotel. Yeah. The most haunted hotel in all of England. Yeah. No, we got there and you could just feel this like eerie, like it was just so weird. I didn't know, and a lot of people don't believe in it. I was unsure whether to believe in it or not, and I went in this room and I couldn't stay in there. Yeah. Someone was telling me to get out of there. You were a So mess. The creepy. next day, he looked spooked. I was like, what's it like working with Robert Downey Jr.? It's like seeing a ghost. No, but also like our teacher, he went into like, he had a room and it was known to be like the haunted room. And he showed us a video. He showed us like a video of a clip of like the lights like flickering and like it was just so weird. Like we were really creeped out by it. I couldn't stay in the room, so We're like, we need to get out here. I had to look at 5 different rooms to stay in because I was like, I cannot. That sounds familiar to me.
I was like, I'm going to go stay in a Holiday Inn down the road. I can't stay in here. Okay. But yeah, it was very, very spooky. Very, very spooky. Okay, I'll try to summarize it all. Quickly. Sorry about that. Alors, C'est This translation will be 47 minutes. non. Alors, donc voilà, déjà, ce qui était formidable, alors évidemment, Harry dit, bon, bah, de travailler avec lui, c'est déjà, le film est drôle, le personnage, le rôle est drôle, et puis c'est vrai que Robert est drôle lui aussi. Alors, on le voit d'ailleurs quand à l'écran, on perçoit vraiment le bonheur qu'on a eu de travailler ensemble. Et puis évidemment, son travail est inspirant pour quelqu'un comme moi. Et puis il y avait aussi le soutien du réalisateur Stephen Gaghan. Donc en gros, de travailler avec finalement une star, une icône, et bien évidemment, c'était très inspirant. Carmel de dire oui, puis ce qui était génial, c'est qu'il nous invitait souvent en dehors du tournage. Donc on a pu comme ça établir une connexion. Et je crois que ça aussi, cette complicité, on la voit à l'écran. Et Robert à ce moment-là dit oui, puis en plus on travaillait tout le temps. Rappelez-vous cet hôtel complètement dingue qui s'appelait The Bear. Donc The Bear, right? L'ours. Yeah. Huh. See, another animal. Hein? Exactly. Alors, et en plus, donc, apparemment, c'est un hôtel hanté. Alors Harry dit, moi, je ne sais pas si vraiment je crois aux fantômes et aux trucs hantés, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas rester dans la pièce, j'ai pas pu dormir. Le lendemain, Robert me voit et dit, dis donc, tu as bien dormi? Il dit non, c'était effrayant. Et quand quelqu'un lui a demandé, mais alors qu'est-ce que ça fait finalement de travailler avec Robert Downey Jr., c'est comme de voir des fantômes toutes les minutes. Et Carmel de rajouter, oui, en plus, il y avait même un was it a teacher which was in a haunted room? We had, a Des teacher on teachers, un set, coach. yeah. Donc voilà, un des coachs qui avait une pièce qui était alors carrément, elle, hantée, qui nous a d'ailleurs montré une vidéo avec des sortes de lumières comme ça. Enfin, c'était complètement flippant. Donc en gros, il rajoute, moi j'ai essayé à peu près 5 chambres pour finalement choisir une dans laquelle je pouvais rester. À la fin, j'étais prêt à aller à Holiday Inn d'en face. That's the next movie, Lady Rose and the Haunted Bear. Voilà, donc le prochain film, Lady Rose, n'est-ce pas? Et l'ours hanté. Alors, prochaine question. Oui. Hi, thank you for being here. My question is for all of you. Obviously, I think you didn't have the chance to work with talking animals. So how was it like to work on a green screen or having special effects added afterwards? And what was the biggest challenge or stunts for you to make for the movie? First of all, it was super, super fun. But most of all, it was working to either a tennis ball and a stick or to nothing. But it was sort of like what you do as a kid, just like pretend things that aren't really there, and you sort of do that. But it's now to see the final film, you sort of see it, and it's a big shock, and it looks really, really cool. We put Harry through hell. He's always carrying around 5 bags. He's running everywhere. Sometimes we would say cut, sometimes we wouldn't. And then he has his big stunts at the end of the movie. He's hanging on wires. It's like he was doing Iron Man, and I don't know what I was doing. I was just prancing about. Alors d'abord, oui, c'était effectivement une question sur les défis numériques, les animaux. Alors donc on dit oui, évidemment, c'était effectivement très drôle parce que la plupart du temps, on travaillait, par exemple, on avait une balle de tennis sur une perche et c'était évidemment supposé être un des animaux, mais un peu, c'est comme quand on est enfant. On fait toujours semblant d'avoir des personnages imaginaires autour de nous. D'ailleurs, quand on voit le film, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, la réalité du tournage et ce qui est finalement à l'image. Et Robert d'ajouter, oui, en fait, franchement, on lui a fait vivre l'enfer à Harry, parce qu'il était tout le temps en train de courir, il avait 5 paquets sur le dos, parfois, d'ailleurs, quand il courait, on lui disait, bon, coupez, parfois, on ne le disait pas, et puis à la fin, évidemment, il y a vraiment des cascades, enfin, la grande, très difficile. Donc, en fait, j'avais l'impression que c'était lui Iron Man, et que moi, je me baladais un peu sur le tournage. Bonjour. Une question pour Robert Downey Jr. Dans ce film, c'est un peu la question symétrique ou réciproque de mon camarade de tout à l'heure. W.C. Fields disait qu'il ne fallait jamais jouer ni avec un animal ni avec un enfant. Et là, pour ce film, vous jouez avec 2 jeunes partenaires et un zoo complet. Est-ce que c'est pour vous une sorte de défi punk que vous avez relevé pour donner tort à W.C. Fields? Well, I mean...
W.C. Fields say basically two things to avoid: children and kids, obviously. And here you're playing with two young actors and a whole menagerie zoo. So is it a sort of punk challenge to defy W.C. Fields? Yeah, W.C. Fields was crazy, by the way, in a good way. I think they also say telephones and food you want to stay away from if you can. What was unexpected for you of stuff that you had to deal with? You always had language, you had your posture. Were you wearing a corset at all? Were you Yeah, tied I was- into that dress? Yeah, like I had to wear every single day like this corset that like keep me tight, but it was good because it got me into character because I know that that's what they would have worn back then. But yeah, that was quite a challenge. She's a natural. We needed a lot of takes. Alors, donc en fait, voilà, c'est vrai. Alors d'abord, entre parenthèses, W.C. Fields, c'était un dingue, un doux dingue, hein, dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, on dit aussi ça par rapport apparemment au téléphone et à la nourriture aussi. Alors, donc il se tournait, il disait, Carmel, alors pour toi, le plus grand défi, c'était en fait, bon, il y avait le langage, bien sûr, mais il y avait aussi le corset. Parce que chaque jour, elle devait porter un corset, mais en même temps, elle ignorait évidemment qu'à l'époque, c'était ainsi que les dames, les ladies étaient, mais ça a aidé If I à eat any construire son more French food, personnage. I'll be wearing a corset before I leave here. All right. But it's worth it. Oh, if it's worth it, let's do it. OK. Et donc, voilà, et chaque jour, et donc, voilà, elle, c'est une star née, et elle ne faisait qu'une prise, et nous, il fallait qu'on fasse plein de prises. Question. Une question existentielle. Quel est votre animal préféré après avoir vu le film, à vous trois? Well, obviously, for the three of you, what's, after seeing the film and playing with them, so to speak, what is your favorite animal of all? Like in the film or just in general? Well, let's say in the film, and let's add in general. I think that I really loved Chi-Chi in the film because, you know, like you'd think a gorilla would be really like manly and strong and like big, but you can see that like inside, like he has feelings just like everyone else, and like it's okay to be yourself and it's okay to be scared, and a lot of people I think can really relate to that, and that's what I really love Chi-Chi in this film. Alors voilà, donc pour Carmel, c'est Chi-Chi, d'abord parce qu'on imagine toujours les gorilles en étant très masculins, très forts, etc. Et alors qu'on voit vraiment qu'il a des vrais sentiments à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est OK d'avoir peur et c'est surtout OK d'être soi-même. Donc oui, c'est mon personnage préféré. And in life, don't tell me you have a pet gorilla. No, I wish. I wish You I wish? had. Yeah, it'd be so fun. I think. Happy birthday! Bring him in. It'd be really fun. No, I mean, I don't know. I mean, I wish I had a pet dog. That'd be really, really nice because, you know, they're just really sweet in general. But Voilà, donc un chien. Alors, what about you? My favourite animal in the movie was Kevin, even though he's trying to kill me the whole time. Yeah, I just love You it. started it. Yeah, exactly. There was a scene too where he's obviously Stubbins trying to understand the animals. He's not in the movie anymore, but he's on the side of the boat and he's saying, "I'm gonna beat you up," and I'm going, "Oh yeah, you too, Kevin. Yeah, you too, Kevin." It's just them sort of moments when he's like, the first scene of the movie was like, "Revenge." I think that's really, really funny. Yeah, so Kevin's my favourite character in the movie. Alors donc, Kevin, dans le film, un personnage évidemment de l'écureuil qu'il a évidemment failli tuer. Et Robert dit, bah, dis donc, il veut se venger, mais c'est toi qui as commencé. Donc, et puis il y avait cette scène justement dans le bateau où il dit, bon, je vais te casser la figure et tout ça. Il dit, toi aussi, Kevin, vas-y. Et puis cette phrase, évidemment, revenge, vengeance. In real life? I've said wolf every time, so I'm going to try and think of something different. In real life, well, as a pet, I think a pet monkey. Yeah. Ah oui. Yeah. Ah non, Just tiens, sitting on my shoulder, you know, just like, we'll Ah, go and ça. chill out. Yeah. Ah, I'm ok, going to go have some ça, fun. Ce serait son épaule pour chill out comme ça. Ouais, that's a way to chill out. You're right. Monkeys are perfect to chill out. Yeah. What about you, Robert? I'm a cat person, and I like Barry. You're a cat person, and? Yeah, I like Barry, Ray Fiennes. Oui. He's all messed up. He just needs some therapy. Alors oui, moi j'aime les félins en fait, donc évidemment, enfin les chats ou les félins. Alors évidemment j'aime Barry le tigre qui évidemment c'est Ray Fiennes. Alors il est complètement dingue, mais alors ouais, moi je l'aime. And in real life?
Well, you have a menagerie anywhere at your place. Yeah, but I'm crazy about cats. I just love them. Ah donc, ouais, voilà. Donc vraiment, il est fou des chats ou des félins. Question. Oui. Allez-y. The young man? Après. Alors après, vous inquiétez pas, on vous donnera Please, la sir. parole, jeune homme. For Hori and Carmen, were you proud and happy to work with Robert? And what was your reaction when you learned it? Your reaction when you learned you were in. Yeah, where were you? I Should was be great. actually when I found out that I like got the role and that I was working with Robert. I was actually at home, like it was in the evening, and I just come back from like a really long day of school, and I heard like my dad was telling something. My dad was like to my mom like we have to tell her, and I didn't know if that was a good thing or a bad thing. Like I didn't know if I got the role or if I didn't get the role, so I instantly assumed that I didn't get the role. I was like, okay, well, that's fine, you know. I gave it my best shot, and then they were like trying to like talk me through it, like they were trying to like hold out the moment. They were like, yeah, so you know, you worked so hard on this, and you got the role, and like I was just so it was like I just felt so overwhelmed, and I felt like so happy. I mean, I couldn't believe it, especially since, you know, my first role, but yeah, and then like I found out that I got to work with Robert, which was incredible, and I was really starstruck when I met him. But I mean, after a while, you know, it's just like he's so warm and so kind and so wonderful that it just like he made the whole process really fun. So. Alors voilà, moi j'étais chez moi, nous dit Carmel, et je venais de rentrer d'une longue journée à l'école, et j'entendais mon père murmurer à l'oreille de ma mère, bon, il faut qu'on lui dise. Alors je me dis, mince, est-ce que c'est un bon signe, est-ce que j'ai le rôle ou pas? Et puis ils ont fait un petit peu durer le moment, et puis ils ont commencé à dire, bon, écoute, tu as vraiment bien travaillé, Jean, on ne sait pas. Et soudain, elle lui a dit, c'est toi qui as le rôle. Et alors là, évidemment, bouleversée, excitée, tout ça, et puis surtout de savoir qu'elle allait aussi travailler avec Robert Downey Jr., parce que la première fois qu'elle l'a vu, effectivement, elle était un peu starstruck, donc un peu comme ça, devant un acteur aussi connu, et puis très vite, voilà. Hein, voilà. What about you? I met Robert the day before the screen test in Atlanta. And I put all my best clothes on, trying to make a good impression. And I walked in this hotel room, and Robert was there. He opened the door. I was like, oh my God, it's Robert Downey Jr. And I sat there, and I was just shaky the whole time. Robert was asking me questions like, yeah. Just like agreeing with everything. I thought it was your character move. Yeah, that's probably best for me to say. It was a character move. But yeah, obviously he's so lovely, so it just gets all the nerves out the way. And I did the screen test the next day. And every single day after the screen test, I've come home from school, ring mum up straight away. Like, did you have you heard anything? And I really didn't think I was going to get it. And then one day I was in the car coming back from school, and my agent was like, Marie, you might want to pull over for this. Who's my mum's name? And she said, would you like to play Tommy Stubbins in Doolittle? And I was like, of course. And that is a very, very special moment that I'll remember for the rest of my life. Yeah. Alors voilà, alors moi c'est vrai que j'ai vraiment rencontré, je suis juste venue à Atlanta un jour avant mon screen test, et donc je ne le connaissais pas du tout. Je me souviens, je l'ai rencontré dans sa chambre d'hôtel, et alors il me posait des questions, et moi je tremblais tellement que je n'arrivais pas à y répondre, et alors évidemment Rob me dire, j'ai pensé que tu étais déjà dans ton personnage. Et le lendemain, quand on a fait le screen test, évidemment, comme on s'était rencontrés, eh bien, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et mais bon, après, je suis repartie. Et chaque jour, après, en rentrant chez moi, le soir, en rentrant, je disais, alors, vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles. Et puis, un jour, j'étais dans une voiture, et le téléphone a sonné. Elle s'est dit, attends, il vaut mieux qu'on se gare là pour écouter. Et puis, on lui a dit, voilà, est-ce que ça te dirait d'interpréter Tommy Stubbins aux côtés dans Dr. Dolittle? Et c'était un jour dont il se souviendra toujours, évidemment. Dernière question. Question for all of you. Was it your first time being in a movie with so much special effects? And how was it when you saw the results? Alors, je crois qu'on y a déjà répondu tout à l'heure en parlant des effets spéciaux. Peut-être, mais on peut en reparler. So how was it again to sort of play opposite in a way CGI
animals and special effects. I mean, we had people in green suits who were able to do like all the movements and all of the like noises for us, which was really, really cool. And they were a lot of fun to be around. Yeah, they did all of that. And they had like, you're a pro at it. You could have, and Found my calling. but it was crazy because they had like these like massive stilts like for Chi-Chi and like pillows on their bum. Like I honestly don't know how they did it. But yeah, it was a lot of fun. It was really helpful as well. So. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y avait aussi des acteurs enfin, à l'intérieur de costumes verts, justement, vous savez, pour les fameux écrans verts, mais c'était très amusant de les voir parce qu'ils bougeaient, mais ils faisaient aussi comme ça des mimiques et des sons, donc c'était en fait très, très intéressant pour nous. C'est vrai que c'était un peu dingue de voir ça, par exemple, quand on voyait Chi-Chi ou certains personnages, ils avaient des énormes coussins sur le derrière, donc c'était très impressionnant à voir. For you too, what you said about the ping pong ball, but so it was really like shocking for me because I got to play around a lot. So Ken let me just really, well, not do what I want because obviously he's got a lot of work to do. But he said, "Oh, if you want to stroke the duck on your lap, that's fine. Just do that on its own." And I was like, "Okay, I'll do that." And I just did that. And there was a scene in the cave where I stroked the polar bear, and that was literally just me doing it to nothing. So it was kind of awkward at the time, but it's really, really nice to see it now. Yeah. Oui, par exemple, il y a une scène justement où il est dans la, vous savez, dans la cave et puis dans la caverne et puis il doit en fait caresser l'ours polaire et il caressait de l'air, il n'y avait rien. Donc c'était, et Howard m'a juste fait comme ça, comme si tu caressais naturellement un animal. Et il m'a dit, donc quand on voit le résultat, quand effectivement l'animal a été ajouté ensuite, eh bien c'était extraordinaire de voir finalement à l'écran le résultat. Well, thank you very much for bringing, the magic to us. Thank you, one and all. And, thank you, and everybody. really, Thank you. It's quite something to see all these animals around you. Merci à vous tous d'être venus. Good job. Thank you so much. Well, I do not really talk animal yet. I need some